Und jetzt haben wir noch einige Hinweise zu Ihrer Sicherheit. Meine Kolleginnen zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sitzgurt schließen und auch wieder öffnen können. I've got some safety tips for you. Your seatbelt is fastened and unfastened like this. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine der Masken ganz sicher runter, um den Sauerstofffluss zu starten. Drücken Sie die Sauerstoffmaske dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Helfen Sie danach Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. If there's a loss in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop from the panel above you. Put the mask down fully to start the flow of oxygen. Cover your mouth and nose with the oxygen mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and people who require assistance. Bitte werfen Sie jetzt noch einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Sie finden diese in Ihrer Sitztasche mit der Anleitung zur Schutzhaltung, zu der Sie im Falle einer Notlandung aufgefordert werden könnten. Bringen Sie sich besonders die Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann und bei einer Evakuierung lassen Sie Ihre Gepäckstücke zurück. Das Rauchen ist an Bord nicht erlaubt. Please now have a look at the information card and the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. This card also includes an illustration of the safety position, which you may have to adopt in the event of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly, and illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Remember that your nearest exit may be located behind you, and in the event of an evacuation, please leave all personal belongings on board. Smoking is not permitted. Bitte stellen Sie jetzt Ihre Rückenlehne senkrecht, klappen Sie die Tische zurück und öffnen Sie die Sonnenblenden. Sie sind verpflichtet, den Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Besatzung Folge zu leisten. In preparation for takeoff, please now make sure that your seatback is upright, your table folded away and your window shade raised. You are required by law to observe all signs and to follow all instructions given by the crew. Thank you.
Cabin crew, prepare for departure. Gäste, da während des gesamten Fluges jederzeit auch unerwartete Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, Ihren Sitzgurt geschlossen zu halten, wann immer Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit und gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Sollten Sie eines der Gepäckfächer öffnen, achten Sie bitte darauf, dass keine Gegenstände herausfallen. As turbulence can occur unexpectedly at any time, you're required to fasten your seatbelt whenever you're seated. This is in the interest of your own safety and applies even when the seatbelt signs are switched off. If you open an overt bin, please make sure that items cannot fall out. Und wir möchten Sie noch darüber informieren, sich unbedingt bei der Kabinenbesatzung zu melden, sollte ein elektronisches Gerät während Ihres Aufenthaltes an Bord beschädigt sein, heiß werden oder zu rauchen beginnen. If an electronic device is damaged, becomes overheated or begins to smoke during your stay on board, it is very important that you contact a crew member immediately. Thank you.